Hello, good evening. Hello. Okay, so describe image मा कहिलेकाहीँ चाहिँ it gets a bit confusing when you get pictures like this. अब यस्तो वाला पिक्चरमा चाहिँ के हुन्छ भने प्रब्लम हामीलाई यो वाला पिक्चरमा बार ग्राफ मात्रै छैन कि एक्चुअलमा दुईटा बार ग्राफलाई चाहिँ मर्ज गरेर सिंगल बार ग्राफ छ. सो दिस इज कल्ड मिक्स्ड पिक्चर और मिक्स्डको सट्टामा अर्को के पनि भन्छ भने डुअल टाइपको पिक्चर पनि आउँछ. सो कहिलेकाहीँ दुईटा लाइन ग्राफ और दुईटा बार ग्राफ और दुईटा पाई चार्ट आइदिन सक्छ. सो वी सुड बी प्रिपेयर्ड टु डिस्क्राइब दोज टाइप्स अफ पिक्चर्स इज वेल. सो यस्तो खालको पिक्चर्सलाई चाहिँ हामीले अब जुन अगाडि स्ट्रक्चर युज गरेको थियौँ त्यही स्ट्रक्चरमा भन्दाखेरि चाहिँ हल्का इन्कम्प्लिट हुनसक्छ बिकज और इन्कम्प्लिट मात्रै नभएर हल्का रङ इन्फर्मेसन टाइपको साउन्ड गर्न पनि सक्छ. फर इक्जाम्पल हामीले डेटावालामा के भन्छौँ त टकिङ अबाउट मेन डिटेल्स द हाइएस्ट वाज इन वेयर एज द लोवेस्ट वाज इन. अब यसमा त हाम्रो मेलको छुट्टै डेटा छ एन्ड फिमेलको छुट्टै डेटा छ नि त. फर इक्जाम्पल मेलको केसमा हाइएस्ट स्टाफ पर्सेन्टेज केमा छ त इट इज इन इन्जिनियरिङ अनि लोवेस्ट केमा छ त इट्स इन एजुकेसन. अन दि अदर ह्यान्ड फिमेलको केसमा हाइएस्ट एजुकेसनमा छ एन्ड लोवेस्ट चाहिँ फेरि इन्जिनियरिङमा छ. So, talking about main details, the highest was in engineering, whereas the lowest was in education भन्यो भने त्यो इनकरेक्ट भयो किनभने त्यो त मेलको मात्रै हो. फिमेलको केसमा त डेटा नै फरक छ. सो हामीले यस्तो वाला पिक्चरलाई डिस्क्राइब गर्दाखेरि चाहिँ यो क्याटेगोरीको चाहिँ हाइएस्ट यसमा लोवेस्ट यसमा यो क्याटेगोरीको हाइएस्ट यसमा लोवेस्ट यसमा भनेर छुट्टा छुट्टै हाइएस्ट एन्ड लोवेस्ट भन्न पर्यो. वी क्यान नट बी सेयिङ द सेम सेन्टेन्स है. सो एउटै सेन्टेन्समा भन्न मिल्दैन. सो के गर्नु पर्यो त हामीले त्यसलाई स्प्लिट गर्न पर्यो. अब त्यो सेन्टेन्सलाई हामीले स्प्लिट गर्नलाई सिम्पली के गर्न मिल्छ भने के गरिदिने त टकिङ अबाउट मेन डिटेल्स नभनिदिने. इन्स्टेड हामीले के भनिदिन मिल्छ टकिङ अबाउट क्याटेगोरी एउटा द हाइएस्ट वाज इन वेयर एज द लोवेस्ट वाज इन. टकिङ अबाउट अर्को क्याटेगोरी द हाइएस्ट वाज इन वेयर एज द लोवेस्ट वाज इन. सो हामीले सिम्पली त्यो मेन डिटेल्सलाई फालिदिएर चाहिँ हामीले एउटा साइडको हाइएस्ट र लोवेस्ट यो अर्को साइडको हाइएस्ट र लोवेस्ट यो भनिदिन्छौँ. रेस्ट अफ द थिङ्स रिमेन एक्ज्याक्टली द सेम. सो हामीले लाइन ग्राफ छ भने लाइन ग्राफ्स बार ग्राफ्स भने बार ग्राफ्स जे छ त्यही भनिदिन्छौँ. द लाइन ग्राफ प्रोभाइड्स इन्फर्मेसन अन द बार ग्राफ्स प्रोभाइड्स इन्फर्मेसन अन. त्यो भनिदियो फर्स्टको सेन्टेन्स. आफ्टरवर्ड्स हामीले के भन्छौँ ओभरअल इट कम्पेयर्स बिट्विन समथिङ. अब कन्ट्रिज छ भने कन्ट्रिज इयर्स छ भने इयर्स जे हामीले अगाडि गरेका थियौँ त्यही नै गरिदिन्छौँ. अनि यहाँ चाहिँ के एड गरिदिन मिल्छ भने इन भनेर क्याटेगोरी ए एन्ड क्याटेगोरी बी भनेर त्यो इन अनि त्यसपछि दुईवटा डिफ्रेन्ट क्याटेगोरिज के छ त्योलाई एड गरिदिन्छौँ. त्यसपछि फर्दरमोर इन केस अफ category A, it can be noticed that something accounts for something which is higher than that of category B. अब यो वाला केसमा हामीले अगाडि चाहिँ के गरेको थियौँ त फर्दरमोर इट क्यान बी नोटिस्ड भनेर डिरेक्टली आन्सर गर्न मिलेको थियो. हाउएभर यसमा हामीले फर्दरमोर इट क्यान बी नोटिस्ड भनेर यसको यति भ्याल्यु भन्न मिलेन किनभने मेलको लागि छुट्टै हुनसक्छ फिमेलको लागि छुट्टै हुनसक्छ. सो हामीले स्पेसिफाई गर्न पर्यो नि त कुन चाहिँ को चाहिँ हो भनेर. सो हामीले अगाडि नै के भनिदिन्छौँ फर्दरमोर in case of category A, it can be noticed that something accounts for something which is higher than that of something. So, category A को केसमा चाहिँ के देखिन्छ त यसको यति भ्याल्यु छ
which is higher than that of category B. So B को भन्दा चाहिँ बढी छ भनेर भनिदिन्छौँ. So हामीले के भनिदिन्छौँ, मेलको केसमा कुनै एउटा फ्याकल्टीको चाहिँ यति पर्सेन्टेज छ विच इज हायर देन द्याट अफ यसको क्याटेगोरी भनेर भन्दैछ भइहाल्यो. इन कन्क्लुजन इट इज क्लियर द्याट अब हामीले के भनिदिन्छौँ त, सबसे पपुलर कुन चाहिँ छ भनेर अगाडि जे भनेको थियौँ सिमिलर डेटा नै प्रेजेन्ट गरिदिन्छौँ. सो सिम्पली हामीले अगाडि जे गरेको थियौँ त्यही नै गरिरहेको छौँ. यहाँ चाहिँ जस्ट के छ त, डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट क्याटेगोरिज भएपछि कुन चाहिँ क्याटेगोरीको कुन चाहिँ हो भनेर हामीले त्यसरी स्पेसिफाई गरेर भन्छौँ. सो एकचोटि म स्ट्रक्चर र फोटोलाई एकैचोटि देखाइदिन्छु, एकचोटि कम्पेयर गरेर हेर त सकिन्छ होला कि सकिँदैन होला. Okay, let me show you a sample answer as well. The bar graph provides information on academic staff percentages and faculties. Overall, it compares between different faculties such as arts and business, as well as education and law, in terms of male and female participation, represented by light and dark gray. अब हेर यो ब्राकेटमा राखेको छु मैले, किनभने यो भन्नै पर्छ भन्ने चाहिँ छैन. हामीले तर के चाहिँ भन्नु पर्यो, के क्याटेगोरिजको बिचमा छ भनेर अलिअलि इक्जाम्पल्सहरू चाहिँ दिन पर्यो. Talking about male, the highest was in engineering, whereas the lowest was in education. However, talking about female, the highest was in education, whereas the lowest was in engineering. Furthermore, in case of law, it can be noticed that male accounts for 60%, which is higher than that of female. In conclusion, it is clear that males prefer engineering and females prefer education. Done. So this is how we describe mixed graphs. Mixed आइदिन्छ कहिलेकाहीँ त्यस्तो खाले पिक्चर्सलाई चाहिँ हामीले यसरी डिस्क्राइब गर्छौँ. सो अर्को एउटा पिक्चर हेर त. अब जस्तै यसमा पनि हामीले हाइएस्ट यसमा लोएस्ट यसमा मात्रै भन्दाखेरि अब 2010को डिफ्रेन्ट होला भ्याल्युज, हाइएस्ट र लोएस्ट. फेरि 2012मा डिफ्रेन्ट होला. त्यो भएपछि हामीले के भन्नु पऱ्यो, टकिङ अबाउट 2010 हाइएस्ट यसमा छ लोएस्ट यसमा छ. टकिङ अबाउट 2020 हाइएस्ट यसमा छ लोएस्ट यसमा छ चाहिँ त्यो भनिदिन्छौँ. ओके, एकचोटि म स्ट्रक्चर र त्योलाई साइड बाई साइड राखिदिन्छु, एकचोटि हेर त.
ओके एकचोटि रमिलाले ट्राई गर त यो वाला पिक्चरलाई आन्सर गर्न। The pie chart provides information on different faculties. Overall, it compares between different faculties such as nursing and engineering, as well as social studies and psychology. In 2010 and 2012. To be talking about nursing, the highest was No, no, talking no. about 2010, the highest was 2000 in nursing, was in nursing, whereas the lowest was in carpentry. carpentry. Talking Talking about about 2012, the highest was in mm, sports science, sport science, whereas the lowest was in carpentry. carpentry. Furthermore, in case of 2012, 2012, it can be noticed that I was the uh, UA, right? Engineering accounts for 18.5%, which is higher than that of 2010. in conclusion, it clears that engineering is most popular. No, no, no. Engineering होइन होला नि त। In fact, हामीले talking about 2010 को highest wrong भन्यो कि जस्तो लाग्यो। किनभने 27% रहेछ नि त उता ब्लूमा सोशल स्टडिजमा। So talking about 2010, the highest was in social studies, whereas the lowest was in carpentry. Talking about 2012, the highest was in sports science, whereas the lowest was in carpentry. Furthermore, in case of 2012, it can be noticed that engineering accounts for 18.5%, which is higher than that of 2010. In conclusion, it is clear that social studies was popular in 2010, whereas uh, sports science was popular in 2012. Done. So त्यही नै हो माथिपट्टिको दुईटा सेन्टेन्सेसमा त सिम्पल सिम्पल टाइटल र क्याटेगोरिजहरू राखिदिने मात्रै हो ओके लेट मी पास द क्वेसन टु अनदर स्टुडेन्ट एकचोटि सबिनाले ट्राई गर त यही वाला पिक्चरलाई The chart show percentage of the enrollment of 6 courses at the local education college in UK in 2010 to 12. Overall, it compares between categories such as nursing, engineering, as well as social studies and carpentry. Talking about the 2008, 2009, 10 2010 2010, the highest was in social studies, whereas the lowest was in education. Mhm. Lowest was in engineering. Talking about the 2012. 12 हेलो सुन्ने होइन सुनिरहेको छ talking about 2012 अनि the highest highest was in sports science, whereas the lowest was in carpentry. further Furthermore, in case of 2010, it can be noticed that nursing it can be noticed that nursing account for 25.7%, which is higher than that of 2012 that of 2012. In conclusion, it clears that 2010 मा कुन चाहिँ पपुलर छ 2012 मा कुन चाहिँ पपुलर छ in 2012, social studies is popular, and on 2012, there is social studies is most popular.
हल्का क्लियरै भएन नि त 2012 मा पनि सोसल र अर्कोमा पनि सोसल हैन नि त. In conclusion, it is clear that in 2010 social studies was popular, whereas in 2012 sports science was popular. है सो त्यसमा चाहिँ त्यो पपुलर थियो, यसमा चाहिँ यो पपुलर छ. है बाँकी त त्यही माथि जे जे छ त्यही राखिदिनु, अनि टाइटल त्यति लामो भन्न परेन, हल्का छोटो बनाएर भनिदिँदा नि हुन्छ. ओके, एकचोटि सेम क्वेसन सलिनाले ट्राई गर त. हजुर. The pie chart provide information on the percentage of enrollment on 6 courses at a local education college in the UK in 2010 and 2012. Overall, it compares between the two years, where the different courses are nursing, engineering, social studies, psychology, Talking about carpentry, sports science, which are represented by the different colors. Talking about 2010, the highest was seen in social studies, whereas the lowest was in carpentry. Sorry, the highest was in nursing, and whereas the lowest was in social studies. Talking about 2012, the highest was in social studies. Sorry, the highest was in Sports science. sports science, whereas the lowest was in social studies. Furthermore, in the case of 2010, it can be noticed that highest percentage accounts for social studies, which is higher than in the 2012. In conclusion, it is clear that in 2010, the percentage of social studies was higher compared to the 2012. ओके, त्यो कम्पेरिजन त हामीले अगाडि नै गरिसकेका छौँ. जस्ट के भनिदिनु त, यो चाहिँ पपुलर रहेछ यो इयरमा, यो इयरमा चाहिँ यो पपुलर रहेछ भनिदिने के है. सो म एकचोटि फेरि आन्सर गरिदिन्छु है. अनि माथिपट्टिको चाहिँ हल्का चेन्ज गर्न पर्ने रहेछ, मैले बिर्सेछु. त्यो फर्स्टको सेन्टेन्समा चाहिँ के हुन्छ त, लाइन ग्राफ छ भने प्रोभाइड्स हुन्छ, लाइन ग्राफ्स छ भने चाहिँ प्रोभाइड मात्रै हुन्छ है. त्यो भएपछि यहाँ हामीले त पाई चार्ट्स भन्नुपर्छ. सो प्रोभाइड मात्रै आउँछ है सेन्टेन्समा. खासै धेरै मिस्टेक त होइन, बट स्टिल अगाडिबाटै थाहा भयो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ. रुल सेज सिङ्गुलर छ भने भब 5 आउनुपर्छ, प्लुरल छ भने चाहिँ भब 1 आउनुपर्छ भन्छ कि है. सो द पाई चार्ट्स प्रोभाइड इन्फर्मेसन अन द पर्सेन्टेज अफ इनरोलमेन्ट अन 6 कोर्सेस. Overall, it compares between different courses such as nursing and engineering, as well as carpentry and sports science in 2010 and 2012, represented by different colors. Talking about 2010, the highest was in social studies, whereas the lowest was in carpentry. And talking about 2012, the highest was in sports science, whereas the lowest was in carpentry. Furthermore, in case of 2010, it can be noticed that nursing accounts for 25.7%, which is higher than that of 2012. In conclusion, it is clear that social studies was popular in 2010, whereas sports science was popular in 2012. Well, 2010 भनेको 12 भन्यो अघिल्लोचोटि. Social studies was popular in 2010, whereas sports science was popular in 2012. So basically त्यही अगाडि हामीले जसरी गर्थ्यौँ डेटा डिस्क्रिप्सन, इट्स भेरी सिमिलर. जस्ट हामीसँग दुईवटा क्याटेगोरिज भएपछि चाहिँ त्यो दुईवटा छुट्टा छुट्टै क्याटेगोरिज छ भनेर देखाउनलाई चाहिँ टकिङ अबाउट र इन केस अफ भनेर भन्न पर्ने भयो है. सो लाइन ग्राफ दुईवटा आइदिन पनि सक्छ, लाइन ग्राफ दुईवटा आयो भने पनि इट इज द सेम. हामीले के भनिदिन्छौँ त, यसमा के छ, यसमा के छ, र यसमा चाहिँ बढी छ यो इयरको भन्दाखेरि यो वालाको भन्दा भनेर भन्दैछ भइहाल्छ. एन्ड यस्तो वाला आउँछ भने त हामीलाई थाहा भइहाल्यो, मेलको हाइएस्ट र लोएस्ट भनिदिने, फिमेलको हाइएस्ट र लोएस्ट भनिदिने, अनि त्यसपछि कुनै एउटालाई चाहिँ कम्पेयर गरिदिने, यसको केसमा योभन्दा बढी छ भनेर भनिदिने, भइहाल्यो है. सो यस्तोवाला डेटा डिस्क्रिप्सनमा कहिलेकाहीँ मिक्स्ड पिक्चर्सहरू नि आइदिन्छ, दुईवटा लाइन ग्राफ, दुईवटा बार ग्राफ, दुईवटा अरू टेबल आइदिन पनि सक्छ धेरैवाला. सो हामीले त्यो केसमा चाहिँ के भन्छौँ त, यसको यति छ, यसको यति छ, यसको हाइएस्ट छ, यति यसको लोएस्ट छ भनेर भनिदिन्छौँ छुट्टा छुट्टै क्याटेगोरीको केसमा. फर इक्जाम्पल, talking about 1 month, the highest was in
night time sleep, whereas the lowest was in daytime sleep. Talking about यसमा यति छ यसमा यति छ भनेर यसरी भनिदिन्छौँ भइहाल्यो है। सो यसरी चाहिँ हामीले मिक्स्ड वाला पिक्चर्सहरूलाई पनि गर्छौँ। डिड यु मेमोराइज द स्ट्रक्चर्स? सबै स्ट्रक्चर्सहरू मेमोराइज गर्यो त? हेलो, मेमोराइज गर्यो त स्ट्रक्चर्सहरू? बिकज हेजिटेसन्स युजली केमा आउँछ त, इफ यु हेभन्ट प्रपरली मेमोराइज द स्ट्रक्चर हेजिटेसन्स आउन थाल्छ। हेजिटेसनले फ्लुएन्सी अफेक्ट गरिदिन्छ, फ्लुएन्सी नै भएन भने हामीलाई खासै राम्रो मार्क्स दिँदैन है। सो अलि त्यसलाई चाहिँ हेर्न पर्यो। ओके, यो वाला पिक्चरलाई हामीले के भन्छौँ त? फर्स्टमा चाहिँ द बार ग्राफ प्रोभाइड्स इन्फर्मेसन अन टाइप्स अफ क्लब्स द्याट पिपल बिलोङ टु इन 2015 भन्दै चाहिँ भइहाल्यो। अनि त्यसपछि ओभरअल इट कम्पेयर्स बिट्विन डिफ्रेन्ट क्लब टाइप्स सच एज यो एन्ड यो भनिदिन्छौँ। टकिङ अबाउट मेन डिटेल्स, द हाइएस्ट वाज इन स्पोर्ट फलोड बाई रिलिजन whereas the lowest was in political. Furthermore, it can be noticed that hobby accounts for 15%, which is higher than that of volunteer, or you can also say professional र volunteer को चाहिँ similar छ भनेर। अनि त्यसपछि लास्टमा गएर overall it is clear that sports was very popular club type in 2015 त्यो भने चाहिँ भइहाल्यो। ओके, यो वाला केसमा इट्स अ कम्पेरिजन फोटो होइन, अघिको जस्तै गरिदिन्छौँ हामीले। मेलको केसमा चाहिँ हाइएस्ट छ ग्रिनमा भनेपछि थर्सडेमा, एन्ड लोवेस्ट छ ब्लूमा भनेपछि स्याटरडेमा। फिमेलको केसमा अब ग्रिनलाई हाइएस्ट भनिदिए भयो, ग्रिन अर ब्लूवाला केसमा स्याटरडेलाई नै हाइएस्ट भनिदिँदा भयो। पिङ्कवालाको केसमा लोएस्ट छ भने चाहिँ मन्डेलाई लोएस्ट छ भने भनिदिने। फर्दरमोर in case of in case of in case of male, it can be noticed that Thursday accounts for अब हल्का फुल्का रफ भ्याल्यु भनिदिँदा भयो। यसमा अब नम्बर्सहरू चाहिँ दिएकै हुन्छ धेरै जस्तो, डेटाको केसमा डेटा नै नदिकन त दिँदैन। सो हामीलाई डेटा जति छ त्यो मेन्सन गरेर हुन्छ, यस्तो यो डेटा नभएको इमेजेस चाहिँ खासै दिँदैन। एक्जाममा के असम्सन राख्यो भने धेरै टफ इमेजेस हाल्दैन कि, बिकज डिस्क्राइबै गर्न नसक्ने पिक्चर त दिनै मिल्दैन। सबै स्टुडेन्टको इङ्ग्लिस लेभल त्यही लेभलको हुँदैन नि त। अनि त्यो भएपछि अलिअलि गाह्रो हुनसक्छ, बट त्यस्तो डिस्क्राइब गर्नै पोसिबल नभएको टाइपको इमेज चाहिँ आउँदैन। सो यु डोन्ट ह्याभ टु वरी अबाउट द्याट पार्ट। इन केस ओके, सो फर दिस अब यो पनि लाइन ग्राफ डबल दुईवटा लाइन ग्राफ भनेपछि गर्लको कहिले छ बोयको के छ भनेर भनिदिने। अनि त्यसपछि लास्टमा गएर ओभरअल इट इज क्लियर द्याट कि दुइटैको हाइट डिफरेन्स चाहिँ अलमोस्ट सेम छ, एक्सेप्ट इन इयर 9 टु एक्सेप्ट इन एज फ्रम 9 to 18। 9 र 18को एज बाहेक अरू सबैमा चाहिँ सिमिलर छ भनेर भनिदिन मिल्यो। ओके, यो वाला केसमा त अब त्यहाँ नम्बर्स नै छ, पाई चार्ट त सबसे सजिलो हुन्छ डिस्क्राइब गर्नलाई। यसमा हाइएस्ट छ, त्यसपछि यसमा लोएस्ट छ, यसको योभन्दा बढी छ भने भन्दै चाहिँ भइहाल्यो। Okay, so this is where students get stuck oftentimes. अब यो केसमा हामीले कसरी डिस्क्राइब गर्ने भनेको छौँ, एउटा एलिमेन्ट लिने अनि त्यसपछि त्यसैलाई डिस्क्राइब कसरी गर्ने, त्यसले के एक्सन गर्दैछ, फेरि अर्को एलिमेन्ट लिने त्यसलाई डिस्क्राइब गर्ने, फेरि अर्को एलिमेन्ट लिने त्यसलाई डिस्क्राइब गर्ने। अब डिस्क्राइब गर्दाखेरि चाहिँ सधैँ एक्सन नहुन पनि सक्छ। फर इक्जाम्पल अब यो लिक्विडले त केही पनि एक्सन गरेको छैन, त्यो केसमा चाहिँ हामीले के भनिदिन्छौँ, कस्तो छ भनेर त्यसको फिचरलाई डिस्क्राइब गरिदिने। सो फर्स्टमा वाट प्रोफेसर छ, प्रोफेसरले अब्जर्भ गरिरहेको छ, स्टुडेन्टले चाहिँ पोर गरिरहेको छ अरू एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेको छ। अनि त्यसपछि वाइट लिक्विड एउटा लिक्विड फ्लास्कमा चाहिँ लिक्विड छ जुन वाइट कलर छ, एन्ड रेड लिक्विड चाहिँ एउटा फ्लास्कबाट अर्को फ्लास्कमा हालिरहेको छ। ओभरअल दे आर कन्डक्टिङ दि एक्सपेरिमेन्ट भनेर भन्दा भयो है, केमिस्ट्री एक्सपेरिमेन्ट। ओके, नाउ यो पनि सिमिलर नै छ, जस्ट ट्रेन्डहरूलाई डिस्क्राइब गरिदिए भयो।
अनि यो वाला यो आउँदैन, इमेजै क्लियर छैन। डबल लाइन ग्राफ, यो पनि सिमिलर पिक्चर भयो। म्याप, सो यो वाला म्याप्स, तर यो धेरै नै कम्प्लिकेटेड छ, यस्तो खाले इमेज आउँदैन। धेरै डिटेल्सहरू छ, यस्तो खासै दिँदैन। हो यो वाला इमेजमा चाहिँ हल्का कम्प्लिकेसन्स हुनसक्छ। जस्तै टकिङ अबाउट 2013 हाइएस्ट केमा छ, लोएस्ट केमा छ। टकिङ अबाउट 2023 हाइएस्ट केमा छ, लोएस्ट केमा छ। अनि यसको चाहिँ यो इयरमा भन्दा बढी छ भनेर कम्पेरिजन गरिदिए भयो, त्यो अघि भर्खर हेरेको वाला स्ट्रक्चर। यो पनि दुईटा लाइन ग्राफ, यु माइट बी एबल टु डु इट। टेबलको केसमा त टाइटल भनिदिने, हाइएस्ट केमा छ, लोएस्ट केमा छ, सेकेन्ड हाइएस्ट केमा छ, यही भनिदिन्छौँ। अगाडिको स्ट्रक्चर सिम्पली छ। यो सबसे सजिलो भइहाल्यो। यो अघि भर्खर गरेको पिक्चर भइहाल्यो। यो पनि सिमिलर पिक्चर नै छ, कम्पेरिजन। यो यस्तो ह्यान्ड रिटनवाला इमेज आउँदैन। यो वाला पिक्चर। ओके, सो यसलाई ट्राई गर, यसलाई डिस्क्राइब गर्न छ भने के भन्न मिल्छ होला त? सो एनी आइडियाज? अब जस्तै के गर भने हामीले के गर्छौँ भनेको थियौँ त, एउटा एलिमेन्ट लिने, त्यसलाई डिस्क्राइब गरिदिने, अनि त्यो एलिमेन्ट पिक्चरमा कहाँ छ भनेर लोकेसन मार्कर एड गरिदिने स्टार्टिङमा भनेको थियौँ होइन। सो के गर्यो त, लेफ्ट साइडमा चाहिँ एप्पल्सहरू छ, जुन चाहिँ विच आर वर्थ अलमोस्ट $6 भनिदिने। राइट साइडमा देयर आर अदर फ्रुट्स विच आर वर्थ $4, अलमोस्ट $4। बिचमा चाहिँ हामीसँग फेरि डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ फ्रुट्सहरू छ जसको वर्थ चाहिँ $4हरू छ। Behind them, there are other fruit items, other different types of fruit items such as oranges, blah blah and blah blah bandini. And in the background, there are some boards which indicate fresh fruit produce and fresh seafood भन्ने भन्थ्यो पाइहाल्यो। अनि लेफ्ट साइडमा, ब्याकग्राउन्डको लेफ्ट साइडमा चाहिँ अर्ग्यानिक फ्रेस छ भनेर भनिदिन्छौँ। सो यो छ, यो छ, यो छ, अनि त्यो चाहिँ कहाँ छ पिक्चरमा भनेर त्यो भनिदिने। अनि अलिअलि मान्छेहरू छ, सपिङ गरिरहेको छ भनेर भनिदिन मिल्यो। एट लास्ट देयर आर सेभरल कस्टमर्स हु आर सपिङ द fruits and different types of fruits and vegetables. Overall, overall the photo is of a fruit market भनेर भन्दा भयो। यो वालालाई चाहिँ कसरी डिस्क्राइब गर्छौँ त? इट्स अ प्रोसेस है। सुरुमा हात धुने, त्यसपछि काट्ने, पकाउने अनि त्यसपछि स्टोर गर्ने भनेको। सो हामीले कुन चाहिँ यो वाला स्ट्रक्चर फलो गर्न पर्यो त? त्यो प्रोसेसवाला। मिट प्रिजर्भेसनको बारेमा होला सायद, अर फुड प्रिपेयर गर्ने। अनि त्यसपछि एट फर्स्ट द प्रोसेस स्टार्ट्स विथ washing the hands. After that, after that, the meat is cut into pieces. Following this, there is also the cooking of chicken in the oven. Finally, the food is placed in the fridge and stored. Overall, the process of preparing food is very simple भनेर भन्दा भयो। अब हाम्रो टेम्प्लेटमा चाहिँ 5वटा 6वटा स्टेप्सहरूको सेन्टेन्सेसवाला बनाउन मिल्थ्यो। हाउएभर 4वटा स्टेप्स छ भने चाहिँ हामीलाई एउटा सेन्टेन्स भन्न परेन, समथिङ इज डन भनेर नभन्दा पनि भयो। अरू त्यसमा त्यो चाहिँ अझ सजिलो हुने रहेछ, कुकिङ इज डन भन्न पनि मिल्यो। बार ग्राफ, हाइएस्ट लोएस्ट अनि सेकेन्ड हाइएस्ट, त्यसपछि बडा कुन चाहिँमा कति छ। यो पाइ चार्ट पनि सजिलै हुन्छ। यो वाला प्रोसेसको केसमा पनि इट्स भेरी इजी। स्टेप 1 क्लिनिङ, त्यसपछि कन्टिन्युस सेपरेटिङ, कुकिङ अनि त्यसपछि चिलिङ। बार ग्राफ भेरी इजी, हाइएस्ट, सेकेन्ड हाइएस्ट, लोएस्ट कुनै एउटाको कम्पेरिजन र लास्टमा गएर चाहिँ कुन चाहिँ
कुन चाहिँ इयरमा धेरै छ भनेर सबसे धेरै चाहिँ यो गर्न मिल्यो। यो वाला इमेज पनि ठिकै छ, त्यो कम्पेरिजन टेबल हो। यो पनि सजिलै छ, पाइ चार्ट। यो वाला डटवाला खासै दिँदैन, यो अलिक कन्फ्युजिङ हुन्छ। मेनको केसमा हाइएस्ट, वुमेनको केसमा हाइएस्ट र लोवेस्ट, अनि त्यसपछि इन केस अफ मेन योभन्दा बढी छ। यो पनि ठिकै छ, यो पनि भयो पाइ चार्ट। ओके, सो कुनै पिक्चर्सहरू देखाएको थियो त जुन चाहिँ अलिक गाह्रो थियो? प्र्याक्टिस गर्यो कि गरेन? डिड यु ट्राई? हेलो, क्वेसन्सहरू हेरेको थियौ त? ओके, सो डिस्क्राइब इमेजको चाहिँ त्यही नै हो। लाइक मैले अघि वेबसाइटमा देखाउँदाखेरि पनि मैले जुन जुन स्ट्रक्चर्सहरू भनेको छौँ त्यो स्ट्रक्चर्सहरू युज गरेर मेजोरिटी इमेजेसलाई नै डिस्क्राइब गर्न मिल्छ। हामीलाई फ्लुएन्सीको लागि चाहिँ स्ट्रक्चरलाई प्रपरली मेमोराइज चाहिँ गर्न पऱ्यो। सो डिस्क्राइब इमेज ट्राई गर्दै जाऊ एन्ड प्र्याक्टिस गर्दा इफ यु फाइन्ड एनी टफ इमेजेस, त्यसो त्यो केसमा चाहिँ त्यो क्वेसनको नाम याद राख, लेखेर राख कतै, अरू क्वेसनको नम्बर लेखेर राख। त्यो भएपछि हामीले क्लासमा चाहिँ त्यो क्वेसनलाई डिस्कस गर्न चाहिँ मिल्छ है। ओके, सो डिस्क्राइब इमेज त्यही नै हो। हाउएभर वी स्टिल हेभ अ फ्यु मिनट्स लेफ्ट। त्यो भएर लेट्स डु द फर्स्ट क्वेसन टाइप फ्रम द स्पिकिङ सेक्सन। लेट्स ट्राई अ फ्यु रिड अलाउडको क्वेसन चाहिँ त। Okay, so I'll give you a few questions and then I will listen to your response. So first my एकचोटि यो वाला क्वेसनलाई हेर एन्ड देन म कोही एकजनालाई चाहिँ यो वाला क्वेसन गर्न लगाउँछु है त। ओके, सबिनाले ट्राई गर त यो वाला क्वेसन फर्स्टमा। Okay, sir. We've spent a lot of money over the last 70 years on flood control, and it's protected millions of people and has saved us billions of dollars. We've built dams to hold back the water. We built levees to keep the water of the people, and we've raised the ones that we were originally started in 1718. ठिकै छ। हल्का चाहिँ वान वर्ड टाइपको आएको छ कतै कतै चाहिँ है। एउटा चाहिँ हल्का मिस्टेक हुन्छ कि जस्तो लागेको थियो, बट त्यो चाहिँ मिस्टेक भएन। जस्तै वी ह्याभ भनिदिरहेको हुन्छ धेरै स्टुडेन्ट्सले, बट कन्ट्र्याक्सन छ भने हामीले के डिस्कस गरेका छौँ? वी सुड बी युजिङ कन्ट्र्याक्टेड प्रोनाउन्सिएसन। सो वी निड टु से विभ स्पेन्ड अ लट अफ मनी है। सो यो वाला क्वेसनको के गर्छौँ हामीले? विभ स्पेन्ड अ लट अफ मनी ओभर द लास्ट 70 years on flood control and it's protected millions of people and has saved us billions of dollars. We built dams to hold back the waters. We built levees to keep the water off the people, and we've raised the ones that were originally started in 1718. Okay, it was good. Tiki tiki tiki. We've spent a lot of money over the last 70 years on flood control, and it's protected millions of people and has saved us billions of dollars. We built dams to hold back the waters, we built levees to keep the water off the people, and we've raised the ones that were originally started in 1718. We've spent a lot of money over the last 70 years on flood control,
and it's protected millions of people and has saved us billions of dollars. We built dams to hold back the. We've spent a lot of money. Okay, so हामीले गरिसकेपछि अब यसको एपियुनीको चाहिँ दुईटा सफ्टवेयर छ, एउटा V2 र एउटा V4. V4मा गयो भने हल्का डिफ्रेन्ट वेमा आन्सर देखाउँछ, यो चाहिँ V2मा छ, सो यसले डिफ्रेन्ट वेमा देखाउँछ. V2को चाहिँ म्याक्सिमम 89 दिन्छ, यसले 90 चाहिँ दिँदैन है. सो यो वाला आन्सर हेर्दाखेरि चाहिँ अब कतै रेड आउँछ, कतै अरेन्ज आउँछ, कतै ग्रिन आउँछ. ग्रिन भनेको मैले त्यो वर्ड भने एन्ड सफ्टवेयरले त्यो वर्ड बुझ्यो पनि. रेड भनेको चाहिँ मैले कि त त्यो वर्ड छुटाएँ या त मैले त्यो वर्ड भनेको सफ्टवेयरले बुझ्दै बुझ्दैन. अरेन्ज भनेको चाहिँ सफ्टवेयरले वर्ड चाहिँ बुझेको छ, हाउएभर मैले ठ्याक्कै मिल्ने गरी भनेको चाहिँ छैन. अब हेरेँ, इफ मेरो यहाँ अरेन्ज रेड धेरै आउँछ भने मेरो कहाँबाट नम्बर काटिन्छ त? प्रोनाउन्सिएसनबाट नम्बर काटिन्छ. इफ मेरो यहाँ स्ल्यासेसहरू डबल स्ल्यास बढी आएको छ भने मेरो केबाट नम्बर काटिन्छ त? फ्लुएन्सीबाट नम्बर काटिन्छ. एन्ड मेरो रेड वर्ड्सहरू छ भने केबाट नम्बर काटिन्छ? कन्टेन्टबाट. त्यो भएपछि इफ धेरै रेड वर्ड्सहरू छ भने मैले वर्ड्सहरू बिगारिरहेको छु, त्यसलाई अलिक मिलाएर भन्न पर्यो. इफ मेरो प्रोनाउन्सिएसनमा कम आएको छ भने जुन त्यो अरेन्ज र रेड वर्ड्सहरू छ त्योमध्ये कुन कुन सजिलो वर्ड छ त्यसलाई मिलाउन खोज. इफ हामीसँग स्ल्यासेस डबल स्ल्यासेसहरू धेरै छ भने फ्लुएन्सी बिग्रेको हुन्छ, त्यसलाई फिक्स गरेपछि हाम्रो फ्लुएन्सीमा पनि मार्क्स आउँछ. सो युजली स्टुडेन्टले के गर्छ भने यहाँ नम्बर हेर्छ अनि क्लोज गरेर नेक्स्ट क्वेसनमा गइरहेको हुन्छ. हामीले त फिगर आउट गर्न पऱ्यो नि त प्रब्लम केमा भइरहेको छ, त्यसलाई फिक्स गर्न पऱ्यो अनि बल्ल वी मुभ अन टु नेक्स्ट क्वेसन है. सो द्याट इज वाट यु निड टु डु. हामीले एनालाइज पनि गर्छौँ स्कोर्सलाई. ओके, I'll give you another question. यो अलि वियर्डतिर गयो. यो वाला ट्राई गर्दा नि हुन्छ. So take a look at that one. Okay, रमिलाले ट्राई गर त. There were various explanations for volcano behavior before the structure of the earth, mainly as a semi-solid materials was developed. For decades, awareness that compressions and radioactive materials may be heat sources was discounted, and volcano actions was often attributed to chemical reactions and a thin layer of molten rock near the surface. ठिकै छ, तर कस्तो भयो भने एकैचोटि सरर पढेको थियौँ अनि एउटा एउटा वर्ड आइरहेको थियो कि देयर वर भेरियस एक्सप्लेनेसन्स. सी एउटा वर्ड प्रोजेक्ट भयो भने त फ्लुएन्सी राम्रो मान्दैन, सो के गर्नु पऱ्यो, हामीले दुई तिनवटा वर्ड्स एकैचोटि भन्न पऱ्यो. There were various explanations for volcano behavior before the structure of the Earth mantle as a semi-solid material was developed. For decades, awareness that compression and radioactive materials may be heat sources was discounted, and volcanic action was often attributed to chemical reactions and a thin layer of molten rock near the surface. है, सो आनन्दले पढ्ने हो, हामीलाई त्यो रस गर्न पनि पर्दैन र धेरै बिगार्ने पनि होइन, एउटा एउटा वर्ड गर्ने पनि होइन. Okay, another question. Take a look at this question.
ओके, आई गेट कन्फ्युज्ड बिट्विन नेम्स। मैले अघि सबिनालाई भनेको है। त्यसो भए योवाला क्वेसन एकचोटि सलिनाले ट्राई गर त। Today, telecommunication is widespread and devices that assist the progress are common in many parts of the world. There is also a vast array of networks that connect these devices, including computer, telephone, and cable networks. Computer communication across the internet, such as email and instant messaging, is just one of the many examples of telecommunication. जस्तै यहाँ पज आयो, फेरि अफ टेलिकम्युनिकेसन यसरी भनेर त ठ्याक्कै रोकेको साउन्ड आइरहेछ नि त। हामीले के गर्नुपर्छ त, त्यस्तो रोक्नै हुँदैन। पजेज आयो भने त के गरिदिन्छ, फ्लुएन्सीबाट नम्बर काटिदिन्छ। अनि मैले आई थिङ्क एक्जाम्पल पनि दिएको थिएँ दुईवटा रिडल आउट्सको, जहाँ मैले चाहिँ सर्र पढेर रोकिदिँदाखेरि चाहिँ अड्की अड्की बोले जस्तो साउन्ड आएको थियो। हाउएभर वेन आई वाज टेकिङ मेरो अप्स एन्ड डाउन्स आउँदाखेरि चाहिँ हल्का स्मुथ साउन्ड गरेको थियो नि त। सो चङ्किङमा द्याट सुड बी रिदम इज वेल। सो वी कान से मेनी एक्जाम्पल्स अफ टेलिकम्युनिकेसन यसरी भन्ने मिल्दैन, मेनी एक्जाम्पल्स अफ टेलिकम्युनिकेसन। सो इफ हामीले पज लिँदैछौँ भने पजको अगाडि फल गराउने, पजको पछाडि चाहिँ रेज गराउनुपर्छ, अनि बल्ल ब्यालेन्स्ड हुन्छ कि, नत्र त अड्केर बोलेको जस्तै साउन्ड गर्छ। सो लिसन टु माई रेस्पोन्स, म रेकर्डिङ गरिदिन्छु यसमा। Today, telecommunication is widespread and devices that assist the progress are common in many parts of the world. There is also a vast array of networks that connect these devices, including computer, telephone, and cable networks. Computer communication across the internet, such as email and instant messaging, is just one of many examples of telecommunication. Today, telecommunication is wide. And जस्तै डिड यु नोटिस समथिङ अर नट, जस्तै हामीले स्मुथली पज लिखेको छौँ भने त्यसलाई फ्लुएन्टै मान्छ कि। यहाँ स्ल्यासेसहरू त आएको छ नि त, बट स्टिल फ्लुएन्सीबाट खासै काटेको त छैन। यो 89 भनेको यसले फुल मार्क्स नै 89 मात्रै दिन्छ, त्योभन्दा बढी दिँदैन, 90 दिँदैन यसमा। सो हामीले के गरिरहेको छौँ, पजेस त लेखेको छौँ, बट स्टिल यसले फ्लुएन्सीमा मार्क्स दिइरहेको छ भनेपछि पज लिनै नमिल्ने चाहिँ होइन रहेछ। जस्ट पज कसरी लिने त्यो चाहिँ थाहा हुनुपर्ने रहेछ। पज पनि स्मुथ साउन्ड गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो फ्लुएन्सीबाट नम्बर काटिँदैन रहेछ। इनफ्याक्ट हामीले स्मुथली पज लिन जान्यौँ भने त त्यो अझ बेटर साउन्ड गर्छ। सो हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ त, चङ्किङ गर्नुपर्ने रहेछ। सो चङ्किङ गर्दाखेरि स्ल्यासेस आउँछ, तर त्यो स्ल्यासेसले पोइन्ट्स चाहिँ काट्दैन हाम्रो फ्लुएन्सीबाट। युजली स्टुडेन्टले के अस्युम गर्छ त, यो स्ल्यास नै आएन भने फुल मार्क्स आउँछ। अब त्यो स्ल्यासै ननिकाल्नलाई त सरर एकैचोटि पढ्न पऱ्यो। अब त्यो एकैचोटि पढ्दाखेरि वी माइट मेक इभन मोर मिस्टेक्स। सो I do not recommend going एउटै होल सेन्टेन्स एकैचोटि, rather दुई तिनवटा वर्ड्स लेखेपछि हल्का पज लिँदा भयो। Okay, I'll pass this question to another एकजना। सबिनाले नि सेम क्वेसन ट्राई गरेर त एकचोटि ठ्याक्कै एक्जाममा आउने टाइपको क्वेसन छ कि, सजिलो वर्ड्सहरू हुन्छ, खासै लेन्दी पनि हुँदैन एक्जाममा क्वेसन्स। Today, telecommunication is widespread and devices that assist the progress are common in many parts of the world. There is also vast array of the network that connect these devices, including computer, telephone, and networks. Computer communication across the internet, such as email and instant messaging, is the one of the many examples of telecommunication. ठिकै छ, कतै कतै चाहिँ अलि हेजिटेसन्सहरू आएको छ। रमिलाले ट्राई गरेर त सेम क्वेसन। Today, telecommunication is widespread and devices that assist the progress are common in many parts of the world. There is also a vast array of networks that connect with these devices, including computer, telephone, and cable networks. Computer communication across the internet, such as email and messaging, is just one of the many examples of telecommunication. ठिकै छ, टेलिकम्युनिकेसन भनेर रेज चाहिँ नगर, त्यसलाई चाहिँ ड्रप गराउँ। इज जस्ट वान अफ मेनी एक्जाम्पल्स अफ टेलिकम्युनिकेसन है। सो फुल स्टप हुन्छ भने पज आउँछ, पजमा के हुन्छ, फलिङ टोन आउन पर्यो। ओके, लेट्स मुभ अन टु अनदर क्वेसन। ओके, योवाला हेर त एकचोटि सर।
Okay, Sabinaले try गरे यो वाला question. The whole purpose of making notes is to add your learning. It is important to go back over them within a day of making them to make sure they make sense and make them legible for future revision. Also, going back to over them should highlight the key question of areas in which you want to do further reading. त्यस्तै तिम्रो के भइरहेछ in which you want to do see यहाँ pause आयो नि त यसले fluency खाइदिन्छ in which you want to do further reading त्यो flow चाहिँ अलि राम्रो छैन second problem is with yes sounds तिमीले question भनिरहेको छौ revision भनिरहेको छौ है so त्यो yes sound छुटेपछि त फेरि के भइदिन्छ त वर्ड चेन्ज भएपछि कन्टेन्टबाट नम्बर काटिदिन्छ अर्को प्रब्लम वर्डै अलि अर्कै जसरी प्रोनाउन्स गरिरहेको छौ एड भनेको त अर्कै वर्ड होला नि त यो त एड होला नि त अनि तिमीले यसलाई के भनेको थियौ Purpose. पर्पस प्रपोज भनेको चाहिँ अर्कै वर्ड हो कि पिआरओपिओएससी त्यो चाहिँ अर्कै वर्ड हो दिस इज पर्पस अनि त्यो वर्ड चेन्ज भयो भने कहाँबाट नम्बर काटिन्छ कन्टेन्टबाट भनेपछि योवाला रिस्पोन्समा तिम्रो कन्टेन्टमा चाहिँ थोरै नम्बर आउँछ भनेपछि अलि ध्यान दिएर वर्ड्सहरूलाई पढ्न पर्यो है सो प्रिपरेसन टाइममा राम्रोसँग वर्ड्स हेऱ्यो भने फेरि खासै प्रब्लम हुँदैन हामीले प्रिपेयर कसरी गर्ने भनेको छौँ जुन चाहिँ यस भएको वर्ड छ त्यसलाई चाहिँ डबल पढ्ने या त लाउडली पढ्ने जस्तै जुन मसँग यो प्रिपरेसन टाइम हुन्छ नि फर्स्टमा त्यो टाइममा मैले के गर्छु द होल पर्पस अफ मेकिङ नोट्स is to aid your learning. It is important to go back over them within a day of making them to make sure they make sense and make them legible for future revisions. Also, going back over them should highlight the key questions of areas in which you want to do further reading. And यो सकिन्छ beep sound आउँछ अनि त्यसपछि मैले सरर पढ्न थाल्छु The whole purpose of making notes is to aid your learning. It is important to go back over them within a day of making them to make sure they make sense and make them legible for future revisions. Also, going back over them should highlight the key questions of areas in which you want to do further reading. I'll submit. भ्याउने बित्तिकै submit गरिदिने next questionमा अनि नयाँ questionको लागि prepare हुन थाल्ने The whole purpose of making notes is to aid your learning. It is important to go back over them within a day of making them to make sure. Okay, let's do your last question for today. Now this one. Salinaले try गर त यो वाला We've spent a lot of money over the last 70 years on flood control, and it's protected millions of people and has saved us billions of dollars. We've built dams to hold back the waters, we've built levees to keep the water off the people, and we have raised the ones that were originally started in 1718. यो क्वेसन त हामीले स्टार्टिङमै गरेर जस्तो लागेको थियो फेरि आएछ ठिकै छ ओके रमिलाले ट्राई गर We've spent a lot of money over the last 70 years on flood control, and it's protected millions of people and has saved us billions of dollars. We've built dams to hold back the waters. We've built levees to keep the water off the people. We've raised the ones that were originally started in 1718. ठिकै छ हल्का अड्के जस्तो चाहिँ साउन्ड आइरहेको छ ओके सो आम सिङ अ ह्युज ल्याक अफ प्र्याक्टिस है प्र्याक्टिस चाहिँ भएकै छैन जस्तो लाग्यो सो अलिअलि ट्राई गर्दै जाऊ इभन एप्युनीमा नै अकाउन्ट क्रिएट गर्छौ भने
फ्री अकाउन्ट्समा पनि यु गेट 5 टाइम्स 5 वटा कुपन्स पाउँछौ। सो यु क्यान प्र्याक्टिस 5 वटा क्वेसन्स है। अनि त्यो भएपछि अलिअलि हेर्दै चाहिँ जाऊ, त्यो भएपछि हामीले बिर्सिँदैनौँ एटलिस्ट। अनि जब हामीले इनफ क्वेसन्सहरू पढिसकेको हुन्छौँ त्यसपछि चाहिँ कुनै एउटा वेबसाइटको सब्सक्रिप्सन लिँदा पनि भयो। अनि त्यसपछि हामीले सब्सक्रिप्सन लिएपछि चाहिँ अनि अझ फुल टाइम प्र्याक्टिस गर्न पर्यो। ओके, so that will be it for today. Make sure to practice describe image and read aloud. भोलि स्याटरडे भयो क्लास हुँदैन, सन्डे चाहिँ we will move on to another question. हामीले सन्डे रिटेल लेक्चर भन्ने क्वेसन हेर्छौँ। ओके, सो एनी क्वेसन्स सो फार? केही छ अदर क्वेसन्स? Okay, I'm assuming there are no more questions. That'll be it for today. Good night and have a great weekend tomorrow. Okay, bye bye. Bye bye, sir.